Okay then. So we are on the first class of our technical, whichever is the backend. Meer Python choose cheskunnadu Python. But whatever it is, first let me ask you, what is Python? Python anagane meeku em gurtostundi? What's the first word you will get to know when you hear about the word Python? Not snakes, other than snakes. Em gurtostundi? It's a yes, easy to read. So ఏదైనా కూడా ఫస్ట్ ఏమంటున్నారు, లాంగ్వేజ్ అని అంటున్నారు. వాట్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఇట్? ఎస్ అఫ్ కోర్స్ హై లెవెల్, అది దాని కేటగిరీ కరెక్టే అండి. దేనికోసం యూస్ చేస్తున్నారు ఆ లాంగ్వేజ్? ఆర్ యూ యూజింగ్ ఇట్ టు కమ్యూనికేట్? ఇట్ ఈస్ ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, సో పైథన్ కానీ జావా కానీ వాట్ ఎవర్ యూ టేక్, హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్ అన్ని కూడా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో లాంగ్వేజ్ అంటే దేర్ ఆర్ సెవెరల్ లాంగ్వేజెస్ టు కమ్యూనికేట్. బేసికలీ లాంగ్వేజ్ అంటేనే ఇట్స్ ద మీడియం ఫర్ కమ్యూనికేషన్ బేసికలీ. ఓకే, ఆ కమ్యూనికేట్ మీరు ఎవరితో చేస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ద టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ చేంజెస్. ఓకే, ఇఫ్ యూ అండ్ మీ ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్, if human beings are communicating with each other, we'll be using the language like whatever it is, like English, Telugu, Hindi, Tamil, Malayalam. Like we have several languages overall the world. Okay, not just in India, over the world manaki chala languages unnayandi which we'll use. And when we are communicating with each other, what is first and key thing, that మనం ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయితే మాట్లాడుతున్నామో దట్ లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి అండర్స్టూడ్ బై బోత్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేటర్స్. అంటే the person who is speaking and the person who is listening, both of them must understand that language. అవునా కాదా? జస్ట్ మాట్లాడే వాళ్ళకి వస్తే సరిపోతుందా? కాదు. అదే వినే వాళ్ళకి వచ్చినా సరిపోదు. Both of them must understand the language. Okay, same way if I want to communicate with a machine. Okay, so machine ante there will be several kinds of machines. So it can be a labor machine, like which will generate manufacturing machines undachu, or some normal like there will be machines for preparing some stuff, mechanical things undachu, or there will be some in IT things. Okay, so technical things untayi. So manam maatladedi dento andi, it's a machine only, but it's a technical machine for us, which is called as a computer. Okay, adi laptop or desktop adanతా different thing, but when you are speaking to a computer, it's a machine for us. Yes or no? So ఒక మెషిన్ తో కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు ఆ మెషిన్ డజంట్ నో ఎనీథింగ్ లైక్ ఇంగ్లీష్ కానీ హిందీ కానీ, దట్ లాంగ్వేజెస్ ఇట్ డజంట్ అండర్స్టాండ్. వాట్ ఇట్ అండర్స్టాండ్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ స్పీకింగ్ టు అ మెషిన్, ఇట్ విల్ రెస్పాండ్ టు యూ. ఆఫ్ కోర్స్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుందండి, కానీ ఎలాగా, మనం ఏం చెప్తామో, మనం ఏం చేయమని చెప్తామో దానికి మాత్రమే రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. అంతేకాని ఇట్ నెవర్ హ్యాస్ అ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ విల్ నాట్ థింక్ టు గివ్ ద ఆన్సర్. సేమ్ క్వశ్చన్ నేను 3 members అడిగితే మీ 3 members ఒక డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు. వై ఇస్ ఇట్ సో? బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ థింకింగ్. మనందరికీ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఉంది కాబట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఒకలా ఆన్సర్ ఇస్తాం. బట్ మనం ఒక మెషిన్తో, ఒక కంప్యూటర్తో మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు A+B అని నేను ఏ కంప్యూటర్ని అడిగినా ఆల్ ఆఫ్ ద మెషిన్స్ విల్ గివ్ యూ ద సేమ్ అవుట్పుట్. ఎందుకు అంటే ద communication you are doing with the machine is not actually speaking or talking. It is called as an instruction. Okay, instruction and everki cheptam generally it must be followed ante. Manam maatladedi it's normal talk. Daniki meeru agree cheyachu, disagree cheyachu, that's a different thing. But when you talk to a machine, you are not actually asking the machine to do something, you are telling the machine to do something. There's a lot of difference. I'm not requesting it to do something, I'm instructing it to do something. Whatever I say, it must perform. Okay, that's why whatever lines you write or whatever tasks you give for the machine to perform, those are known as instructions. Okay, such set of instructions is known as a program. Okay, a set of instructions ne manam program antamandi. ఆ ప్రోగ్రామ్ ని రాయడానికి యూస్ చేసే లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. Okay, so if I want to give a whole definition for a programming language, it is nothing but the set of instructions that are given to a machine to perform a certain task. That is known as a program. So the language that is used to write the set of instructions for a machine to perform a certain task is known as a programming language. Okay na? So alanti programming languages chala unnayandi. It's not just Python. We have enrolled for Python, but we have several programming language. So నేను machine ఒక task చెప్తున్నానంటే it can be any task. అవునా కదా? సో మీరు ఇన్ని రోజులు ఆల్రెడీ HTML, CSS, Bootstrap, Java ఇవన్నీ చూసే ఉంటారు కదా. అవన్నీ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మెషిన్ కి ఇచ్చారు. బట్ ఫర్ వాట్ టాస్క్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇట్? టు డిజైన్ అ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అవునా, మనం చూడటానికి, మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేయడానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. Those are also called programming languages only. But now if I want to build some logic
to perform certain task. Okay, so adi manaki back end programming avutundandi, which is not visible to the user. Okay, and also the task you are performing in the background, that is also not visible. So even HTML kuda user ki kanipinchadu code, but still the output is visible to you. Yes or no? Our interface aithe meeku kanipistundi, but back end lo meeku jarigedi, it is never visible to the user. అవునా కదా, కోడ్ కూడా కనిపించదు అండ్ ఏం జరుగుతుంది ఆ లాజిక్ కూడా మనకి ఏం తెలియదు. ఫైనల్ నాకు అవుట్పుట్ మాత్రమే వస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ దట్ విల్ ఓన్లీ బి పర్ఫార్మ్, బట్ ఐ వోంట్ సీ ఎనీథింగ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, right? So such languages which we use to create the backend are known as the backend programming languages. Okay, so backend programming languages ki inkoka పేరు కూడా ఉంది, which is known as server technology. Okay, so this many of you will be facing in the interviews, so they'll be asking you what server technologies you know. But మనం ఏమనుకుంటాం, నాకు అలాంటివి ఏం తెలియదు, నేను ఎప్పుడు వినలేదు అని. బట్ యాక్చువల్లీ యు నో దెమ్ బికాస్ దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ C, C++, Java, Python, all these are the server technologies. Why? Because technology ante em ledandi, it is nothing but programming something or instructing something to do a certain task is a technology. ఓకే, ఆ టెక్నాలజీని మీరు సర్వర్ కోసం యూస్ చేస్తున్నారు. సర్వర్ మీన్స్ యువర్ బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో మెషిన్ ఓన్లీ. ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా సర్వరే, అన్ని కూడా మెషిన్సే అండి. బ్యాక్ ఎండ్ లో యూస్ చేసేదాన్ని సర్వర్ అంటాము, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో యూస్ చేసేదాన్ని FER UI అని అంటాము. అదే మీరు స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసే మెషిన్ ని డేటాబేస్ అంటారు. అన్ని కూడా మెషిన్స్. మనకి డేటాబేస్ ఏమైనా ఫిజికల్ గా ఒక కంటైనరా? కాదు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ సర్వర్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మెషిన్ ఓన్లీ వేర్ యూఆర్ స్టోరింగ్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అ మెషిన్, బట్ ద place where you use it changes its names. Okay, front end UI అంటారు, back end server అంటారు. అదే మీరు డేటాను స్టోర్ చేస్తే దాన్నే డేటాబేస్ అని అంటారు. All of them are machines. So the language or the programming language which you use to develop the back end is known as the server technology. Okay, అలాంటి server technologies లో we have several things like C, C++, అవన్నీ బేసిక్ మనం ఆల్రెడీ చూసే ఉంటాం. And then we have Python, Java, .NET, okay, ఇంకా Ruby, there are R language, ఇలా చాలా ఇంకా going on. There are several languages ఇంకా డెవలప్ అవుతున్నవి ఉన్నాయి, అయినవి ఉన్నాయి. వాట్ ఎవర్ వీ నో అంతే, తెలియనివి మనకు అసలు ఐడియా కూడా లేదు. ఓకే, అందులో మనం మెయిన్ గా ఫోకస్ చేసేది ఏంటంటే 2 మెయిన్ లాంగ్వేజెస్, వన్ ఇస్ పైథాన్, ద అదర్ వన్ ఇస్ జావా. ఓకే, సో బేసికలీ ఏదైనా లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్పాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఎవరి గురించి డిస్క్రైబ్ చేయమని చెప్తే మనం ఏం చెప్తామండి, విల్ టాక్ అబౌట్ దర్ ఫీచర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ క్యాన్ బి ఫిజికల్ ఫీచర్స్, ఇట్ క్యాన్ బి ద మెంటల్ ఫీచర్స్, అవి ఏమన్నా అవ్వచ్చు. లైక్ వాళ్ళ బిహేవియరల్ ఫీచర్ అవ్వచ్చు, అది వాళ్ళ ఫిజికల్ ఫీచర్ అవ్వచ్చు. ఎవరైనా డిస్క్రైబ్ చేయమంటే అలాగే చెప్తాను కదా, హీ ఆర్ షీ ఈస్ టాల్ ఆర్ షార్ట్ ఆర్ లుక్స్ థిన్ ఆర్ లుక్స్ ఫ్యాట్. ఓకే, లాంగ్ హెయిర్, షార్ట్ హెయిర్. అండ్ దెన్ బిహేవియరల్ గురించి వస్తే హీ ఆర్ షీ లైక్ అంటే ఏమంటారు, దే ఆర్ వెరీ యాంగ్రీ. అట్లా ఏదో ఒక పర్సనాలిటీగా వైజ్ గా చెప్తాము, అండ్ ఫిజికల్ లుక్స్ వైజ్ గా కూడా చెప్తాం. అవునా? సో అలాగే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్పాలంటే అఫ్ కోర్స్ వి కాంట్ సే ఎనీథింగ్, లుక్స్ అనేది దానికి ఏమి ఉండవు కాబట్టి. దాని ఫీచర్స్ అంటే వాట్ ఆర్ ద టెక్నికాలిటీస్ ఇట్ హ్యావ్. ఓకే, సో కమింగ్ టు పైథాన్, if I talk about the technicalities, let me just take a notepad so that I can explain each of the feature here. సో ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ గురించి నేను ఒక ఫీచర్ చెప్తున్నాను అంటే అఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ హ్యావ్ వన్ కంపారిజన్ ఫర్ ఇట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ద మోస్ట్ కంపేర్డ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ జావా అండ్ పైథాన్. ఓకే, ఎందుకు జావా అండ్ పైథాన్ ఎక్కువ కంపేర్ చేస్తారు అంటే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ సిమిలర్ ఫీచర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దర్ ఫీచర్స్. రెండు ఉన్నాయండి, ఆ రెండిట్లో కూడా సిమిలర్ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ ద సేమ్ పర్పస్. రెండు కూడా సర్వర్ టెక్నాలజీస్, బ్యాక్ ఎండ్ కోసమే యూస్ చేస్తాం. బట్ one is used in some of the applications and the other one is used for other applications. So elanti vaatlo deenni use chestam, elanti vaatlo java ni use chestam anedi kuda telusukodam very very important. It's not like we have chosen python అని చెప్పి మిగతా తెలుసుకోకుండా ఉండడం కాదు. We must understand whenever somebody questions you why you have chosen python, you must be able to tell them, right, that this is the power of python over the other language, right? So that's why you have to know at least a little about other languages, where like you have to compare at least 1 or 2 languages for the sake of understanding the one better. Okay, so coming to python and java comparison, first comparison ante it can be both similarities and dissimilarities, rendu untayi, or differences you may call them. So first vachesi similarities gurinchi maatladukundamanడి. Both of them are called high level languages. Ee word andaram vine untam, avuna? So what is a high level language? Tell me. Vinnam correct. High level language ante
What is a high level language? Any idea? సో నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను కదా, ఇప్పుడు నేను ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయితే కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ లాంగ్వేజ్ ఎవరికి వచ్చి ఉండాలి? బోత్ ఫర్ ద స్పీకర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ లిస్నింగ్ టు ఇట్. ఇద్దరికి తెలియాలి. సేమ్ వే whenever I'm giving instructions to the machine, ఎవరు ఇస్తున్నారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్? యాజ్ అ డెవలపర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్, ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చే డెవలపర్ కి కూడా లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం the machine to which we are instructing it should also know the language. So such programming language which is understood by both the user, or you can call the developer, and the machine is called as a high level programming language. Okay, so ఏవైతే Python, Java ఇవన్నీ ఉన్నాయో, C, C++, all of them comes under high level programming languages only. Okay, so if you have ever heard of the languages that were before this like COBOL, Fortran అని కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయండి. అండ్ ఇన్ ఈసీ యూ మస్ట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ VLSI. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వేర్ the code is not really understood by us. There are certain codes to write them. అంతే అండి, దానికి ఏం స్పెషల్ మీనింగ్ అని అలా ఏం తెలియదు. ఓకే, బట్ దట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ బై ద కంప్యూటర్. కంప్యూటర్ కి అర్థం అవుతుంది, బట్ మనకి దాని వెనకాల ఏం లాజిక్ ఉందని ఏం తెలియదు. ర్యాండమ్ గా మనం గుర్తు పెట్టుకుంటాం అంతే దాన్ని, which is not really understood by us. We just memorize things, we'll understand the pattern and we'll write it. But here in Java, Python, C, C++, whatever you write, it is very much similar to the language English. అవునా, మనం ఇంగ్లీష్ లో రాసినట్టే సెంటెన్సెస్ రాసినట్టే రాస్తామండి. దిల్ బి సమ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద సింటాక్స్, దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ ఆల్మోస్ట్ మనం రాసేటప్పుడు మనకు అర్థమయ్యేలాగే ఉంటుంది, మనం మాట్లాడే భాషలాగే అది కూడా అనిపిస్తుంది. ఇంకా ఇఫ్ యూ టేక్ Python, it is very much similar to English. The way you speak, you will be writing there. Okay, so that's why all the languages like Java, Python, C, C++ are called as high level languages. Okay, and coming to the next one, the second feature of Python is it is an interpreted language. So interpretation and vinagane meeku inko word kuda gurtu ragali, compilation. Okay, so there are two terms which is interpretation and compilation. Rendu kuda entandi asalu interpretation and compilation anna enti? What are those? So it is the way of executing the program. Okay, so yes, whatever you said, line by line compilation or entire code together, edaina kuda, it is the way of executing. Avuna? So whenever you come to interpreted language, the code is executed line after line. Okay, execution ante ardham entandi? The system or the whatever your language you are taking, it is reading the line or the code entirely depending on interpretation or compilation, and it is understanding it, and then it is creating the things like మీరు డేటా టైప్స్ ఇస్తే దానికి స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకోవడం, లాజిక్ పర్ఫామ్ చేయడం అన్ని అయ్యి మీకు అవుట్పుట్ ఇస్తే దాన్ని మనం ఎగ్జిక్యూషన్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ డన్ లైన్ బై లైన్, దెన్ దట్ ఈస్ నోన్ as ఇంటర్ప్రిటేషన్. అదే ఎంటైర్ కోడ్ టుగెదర్ చేస్తే దట్ ఈస్ నోన్ as కంపైలేషన్. జావా అండ్ పైథాన్ మెయిన్ గా డిఫర్ అయ్యేది దీనిలోనే అండి. జావా ఈజ్ అ కంపైల్డ్ లాంగ్వేజ్. Okay, Java is not an interpreted language. Java is a compiled language, but Python is an interpreted language. So Java compiled అని చెప్తున్నాను కదా, ఏ విధంగా compiled అని చెప్తున్నాను? There also line, it will be read line after line only, but it is called a compiled language. Why? సో జావా అందరికి అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ ద అదర్ టైమ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్, నో, మన కరికులంలో ఇంక్లూడ్ అయ్యే ఉంటుంది, ఆర్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ అట్లీస్ట్ ఐడియానే ఉంటుంది. సో జావాలో ఏమవుతుందంటే బేసిక్ గా వాట్ ఎవర్ code you write, the entire code is first executed and converted into a file called .class file. Okay, which is known as bytecode అని అంటామండి. Why? Because my system, my computer will understand only byte language. లైక్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటున్నాను. మరి మ్యామ్ మీరు జావా పైథాన్ లో అర్థం అవుతుంది అంటున్నారు కదా, అంటే the Python interpreter will itself convert the code whatever we are writing there into that bytecode. Okay, but అది మనకు కనిపించదు. That is not visible to us. It is done in the background. It will understand everything and మళ్ళీ అవుట్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో అది రిటర్న్ ఇస్తుంది. బట్ అదే జావాకి వచ్చేసరికి there are 2 commands in Java to run any code. సో బేసికలీ అందరం మనం ఈ అప్లికేషన్స్ కి అడాప్ట్ అయిపోయాం ఈజీ. లైక్ జావాకి తీసుకుంటే వీఆర్ అడాప్టెడ్ టు ఎక్లిప్స్ ఆర్ VS కోడ్, వీటన్నిటిలో చేసుంటారు. అదే పైథాన్ కి తీసుకుంటే విల్ బి యూజింగ్ పైచామ్ ఆర్ జూపిటర్ నోట్బుక్, ఇలా యూస్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ విచ్ ఆర్ నోన్ as IDE అని అంటాం. ఓకే, ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటారు IDEs అని, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ దెమ్ as కోడ్ ఎడిటర్స్.
So basically code editor ki IDE ki differences ఉన్నాయి, that we'll discuss later on. Whatever it is an application to run a program. Okay, but ఆ అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే సింగిల్ క్లిక్ తో మనం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయొచ్చండి. బట్ యాక్చువల్లీ ఆ క్లిక్ వెనకాల ఏం జరుగుతుంది అని అంటే దేర్ ఆర్ 2 కమాండ్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ రన్ టు రన్ ద ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్. పైథాన్ కి అయితే సింగిల్ కమాండ్ తో రన్ అవుతుంది, అదే జావాకి అయితే 2 కమాండ్స్ ఉంటాయండి. సో దోస్ 2 కమాండ్స్ ఆర్, ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ జావా సి. Java C means Java compilation అని అర్థం. Space, you have to give the name of the file. Let's say sample is the name of my file. I'll give it as sample.java. This is how I have to give. Okay. Once I run this, after this I'll get a dot class file created. ఎప్పుడైతే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుందో అప్పుడే మనం ఏం చెప్తామండి, the code is compiled correctly అని చెప్తాం. Okay, once the dot class file is created, the next step of execution is this. You will not see on the wherever you're running the command prompt lo run చేసేటప్పుడు మీకేం డాట్ క్లాస్ క్రియేట్ అయినట్టు కనిపించదండి. when మీ ప్రోగ్రామ్ ఉందో దాని దగ్గర డాట్ క్లాస్ ఫైల్ is created. Once that this step is done, java c space name of the file అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే java space name of the class. Okay, so basically అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా పైథాన్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే దే విల్ ఆల్వేస్ రికమెండ్ యూ టు నేమ్ ద క్లాస్ అండ్ ద ఫైల్ నేమ్ టు బి ద సేమ్. ఇఫ్ యు హావ్ ఎవర్ అబ్జర్వ్డ్, ఐ డోంట్ నో. సో జావాలో ఫైల్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ సేమ్ పెట్టండి అని చెప్తారు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ మ్యాండేటరీ థింగ్, బట్ అలా మనకి అలవాటు చేస్తారు చిన్నప్పటి నుంచి. ఎందుకు అంటే బికాస్ these are the 2 commands that we have to run, where in one command you have to use the file name and in the second command you have to use the class name. Okay, ఒకవేళ అవి వేరే వేరే అయ్యాయి అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. మనం క్లాస్ ప్లేస్ లో ఫైల్ ప్లేస్ లో క్లాస్ పెడితే ఇట్ విల్ గో రాంగ్. దట్ ఈస్ వై దే ఆస్క్ us to use the same name for both, and in the same way the IDEs are designed like that, making it a mandatory rule. ఓకే, సో దట్ మీరు అవి రెండు సేమ్ గా నేమ్ చేస్తేనే అది వర్క్ అవుతుంది, లేకపోతే వర్క్ అవ్వదు అన్నట్టు డిజైన్ చేశారండి అంతే. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ మ్యాండటరీ. ఇవి రన్ చేసిన తర్వాత ఫైనలీ మీకు వచ్చేది వచ్చేసి యువర్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ అ జావా కోడ్ వర్క్స్. ఎక్కడైతే మీకు ఇక్కడ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుందో దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అ బైట్ కోడ్, అండ్ దిస్ బైట్ కోడ్ యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ఎనీ కంప్యూటర్. అంటే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి అయినా తీసుకొని ఇంకా వేరే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద అయినా రన్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వై జావా ఇస్ నోన్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్. ప్లాట్ఫామ్ అంటే మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వెదర్ ఇట్స్ అ విండోస్ ఆర్ మ్యాక్ ఆర్ లైనక్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, దాన్ని ప్లాట్ఫామ్ అంటామండి. సో మీరు ఏదన్నా ఒక కోడ్ ని మ్యాక్ లో రన్ చేసి ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ వరకు తీసుకొని దాన్ని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఏదైనా విండోస్ లో రన్ చేశారనుకోండి, స్టిల్ ఇట్ వర్క్స్. ఎందుకు అంటే జావా హ్యాస్ వన్ ఎంటైర్ కిట్ కాల్ జేడీకే, జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ అని ఉంటుంది. దానిలో ఈచ్ జేడీకే ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇన్స్టలేషన్స్ ఫర్ ద వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో నేను మ్యాక్ లో చేసేటప్పుడు మ్యాక్ రిలేటెడ్ జేడీకేని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను. అదే విండోస్ లో చేసేటప్పుడు విండోస్ రిలేటెడ్, లైనక్స్ లో చేసినప్పుడు లైనక్స్ రిలేటెడ్ చేసుకుంటామండి. సో అందుకే ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ తీసుకున్నప్పుడు దిస్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్. ఇది నేను వేరే ఏ ప్లాట్ఫామ్ లో రన్ చేసినా ఇట్ వర్క్స్. బట్ పైథాన్ లో అసలు నాకు డిపెండెన్సీ అనేది లేదండి. మీరు కోడ్ ఎక్కడ రన్ చేసినా కూడా ఇట్ వర్క్స్ ద సేమ్. ఓకే, సో పైథాన్ ని మనం ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పలేం, డిపెండెంట్ అని కూడా చెప్పలేం, బికాస్ మనకు పైథాన్ లో అసలు డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యే ఆప్షనే లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ కంపైల్డ్ లాంగ్వేజ్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. జావాలో నాకు ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా జరిగితేనే నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ ఇన్ పైథాన్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ ద కోడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ లైన్ ఆఫ్టర్ ద లైన్. అది ఎలాగా అంటే ఐల్ గివ్ యూ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సి, I'll just write a simple Python code. Let's say మీకు అసలు ఏం తెలియదు అని అనుకుందాం. నేను వెరీ సింపుల్ పైథాన్ కోడ్ రాస్తాను, జస్ట్ యాడ్ 2 numbers అంతే. ఐమ్ యాడింగ్ 2 numbers అండ్ ప్రింటింగ్ ద అవుట్పుట్. అదొక కోడ్ రాస్తున్నాను. సో ఎలా చేస్తాను అంటే a equals to 10, b equals to 10, then I'll take print of a plus b. అంతే అండి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. అంతే కోడ్. ఇలా సింపుల్ కోడ్ ని నేను తీసుకున్నాను. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే how the interpretation happens line after the line అని చెప్పాను కదా. సో ఫస్ట్ నా ఇంటర్ప్రిటర్ వచ్చి ఫస్ట్ లైన్ దగ్గర రీడ్ చేస్తుంది. సో a equals to 10 అంటే అర్థం ఏంటి? వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ దేర్? ఏ వాల్యూ 10 కరెక్టే. ఆ ఏ అనేది ఏంటండి? ఇట్ ఇస్ అ వేరియబుల్ అని అంటాం. ఓకే, సో విల్ సీ ఇట్ లేటర్ ఆల్సో, ఐ టెల్ యూ. బట్ అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్ అవర్ మెమరీ సమ్ స్పేస్ ఇస్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్ అండ్ a number is being stored there. That is what is happening behind variable creation. a equals to 10 అంటే అర్థం మన మెమరీలో కొంచెం స్పేస్ క్రియేట్ అయ్యి
ఆ స్పేస్ కి నేమ్ ఏ అని ఇచ్చి ఆ స్పేస్ లో వాల్యూ 10 అనేది స్టోర్ చేస్తుంది. జస్ట్ లైక్ యూ విల్ బుక్ అ రూమ్ ఇన్ ద హోటల్. అవునా, హోటల్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడు యూ విల్ నాట్ నో వాట్ రూమ్ ఇట్ ఇస్. అవునా కాదా? వన్స్ యూ గో దేర్ దిల్ అసైన్ యూ అ రూమ్, యూ విల్ గో ఇన్ సైడ్ ద రూమ్. సో బేసికలీ మీరు అక్కడ ఉన్నంత వరకు ఆ రూమ్ అనేది మీకు బిలాంగ్ అవుతుంది, నాట్ టు ఎనీవన్ ఎల్స్. అలాగే మెమరీలో ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేశారు మీరు. ఆ స్పేస్ లో మీరు ఏ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తే ఆ వాల్యూకి ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ నేమ్ వెళ్ళి ఆ స్పేస్ అనేది ఆ పర్టికులర్ వాల్యూకి స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఇట్, వన్స్ దట్ ఈస్ డన్, వన్స్ యూ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హోటల్, ఇంకా రూమ్ వేకెంట్ కదా, అది నెక్స్ట్ ఎవరైనా ఆక్యుపై చేసుకోవచ్చు. అలాగే వన్స్ అది అయిపోయింది అంటే అగైన్ ఆ ఏలో నేను ఇంకేమైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో సరే అదంతా బాగానే ఉంది. ఫస్ట్ నేను ఏ ఈక్వల్స్ టు 10 వర్క్ చేసిన తర్వాత దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ లైన్ మై ఇంటర్ప్రిటర్ నోస్. What my interpreter thinks is that is the last line of my code అని అనుకుంటుంది. Because it hasn't gone to the next line yet. ఇంకా వెళ్ళలేదు కాబట్టి it doesn't even know there is one more or two more lines below it. What it thinks is that is the last line of my code. When it goes to the next line, then only it will understand there is one more line there. Okay, so that is how interpreter works, that it always thinks the line at which it is present and the lines above it are the only lines in the program అని అనుకుంటుంది. It will not know anything about the line below it. ఓకే, సో అందుకే మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ ఆఫ్ a plus b అని ఈ b పైన చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఓకే, అదే మీరు జావాలో తీసుకుంటే wherever you declare a, wherever you declare b, whatever happens, ఆ కోడ్ అంతా కంపైల్ టుగెదర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ వర్క్స్ wherever you write the code. ఓకే, ఇది ఎక్కువ మీకు ఇంకా ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లియర్ గా అర్థం కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు సీ అ కాన్సెప్ట్ కాల్ ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి, వేర్ మీ లాజిక్ ని ఒక ఫంక్షన్ లోపల పెడతారు అంతే. ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ సే యూ హ్యావ్ సర్టెన్ జ్యువెలరీ విత్ యూ, యూఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ అ బాక్స్ అనుకోండి. ఓకే, వెరెవర్ యూ వాంట్ టు వేర్ దట్ జ్యువెలరీ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద బాక్స్ అండ్ వేర్ ఇట్. అవునా, సో అలాగే ఫంక్షన్ అనేది ఒక బ్లాక్, ఒక లెట్స్ కంటైనర్ లోపల స్టోర్ చేస్తున్నాను నేను. ఎప్పుడైనా ఏదైనా యూజ్ చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ అండ్ యూజ్ ఇట్. అలాగా నా లాజిక్ ని నేను ఫంక్షన్ లోపల పెడితే ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ పిలుస్తానో అప్పుడే లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ద ఫంక్షన్ మస్ట్ ఆల్వేస్ బి బిఫోర్ ద కాల్. నేను కాల్ చేయడం కంటే ముందే ఫంక్షన్ డిక్లేర్ అయిపోయి ఉండాలి. అదే జావాలో అలా అవసరం లేదు. మీ కాల్ ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు, ఫంక్షన్ ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు. ఇట్ వర్క్స్ బికాస్ ఒక ఫైల్లో ఉంటే చాలు, అది ఎక్కడున్నా ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ డజంట్ వర్క్ దట్ వే, బికాస్ ఇంటర్ప్రిటర్ కి దాని పైన ఉన్న లైన్స్ తెలుసు, దాని కరెంట్ లైన్ తెలుసు, కానీ దాని కింద ఉన్న లైన్స్ ఏవి తెలియదు. Okay, that is what is the difference between interpretation and compilation. Okay, now the next feature of Python is it is a language which is slower than Java. Okay, I'll write two things. See, it is slow and Java is fast. But I'll write one more thing where less lines of code, more lines of code. So when you look at this statement, it's a little contradicting. అవునా కాదు? ఇక్కడేమో మోర్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అని చెప్తున్నాను బట్ స్టిల్ ఫాస్ట్ అంటున్నాను. ఇక్కడేమో లెస్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అంటున్నాను బట్ స్లో అంటున్నాను. ఓకే, మనకి ఏమనిపిస్తుంది? లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తక్కువ ఉంటే జనరలీ ఫాస్టర్ ఉండాలి. బట్ వై ఈస్ పైథాన్ స్లోవర్ దాన్ జావా? బికాస్ దో పైథాన్ is an interpreted language, but it runs on C++ compilers on the background. ఓకే, అందుకే మీరు ఎప్పుడన్నా పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు బై డిఫాల్ట్ C++ ఇన్స్టాల్ అవుతుందండి బిహైండ్ లో, మనకి ఆ కంపైలర్స్ పైథాన్ తో పాటు వచ్చేస్తాయి. బట్ ఇట్స్ నాట్ విజిబుల్ టు అస్. బట్ కొన్నిసార్లు ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే ఇట్ విల్ షో యూ వన్ ఎర్రర్. ఓకే, C++ కంపైలర్స్ లేవు, ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని. ఇట్ ఈస్ వెరీ రేర్లీ అబ్జర్వ్డ్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిస్టమ్. అది సిస్టమ్ టు సిస్టమ్ వేరీ అవుతుంది. ఇట్స్ వెరీ రేర్లీ అబ్జర్వ్డ్. సో వెన్ ఎవర్ యూ సీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్, డోంట్ జస్ట్ పానిక్. యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అగ్రీ అండ్ ఇన్స్టాల్ ఇట్, బికాస్ Python inbuiltly runs on C++ compilers. Okay, as it is working on some external compiler which is not part of it, దాని వల్ల దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది స్లో డౌన్ అవుతుంది. అదే జావా ఫాస్ట్ ఎందుకు అంటే జావా ఎంటైర్లీ హోల్డ్స్ విత్ ఇన్ అ సర్టెన్ group or a kit called JDK, which I have just told, Java Development Kit అంటారండి. మొత్తం దాని డిపెండెన్సీస్, దాని లైబ్రరీస్, దానికి కావాల్సిన అన్ని వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇట్ వాంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్సైడ్ వన్ బ్యాగ్ అనుకోండి. ఓకే, సో నాకు ఏం కావాలన్నా బ్యాగ్ లోపలే సర్చ్ చేస్తాను. ఐ వోంట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ అండ్ సర్చ్ ఫర్ ఇట్. సో isn't it easier for me to find something which is already there within the same space?
ఒకే దగ్గర ఉంటే నాకు ఈజీ కదా కనుక్కోవడం. ఇఫ్ ఐ సే ఐ హావ్ హిడెన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సైడ్ దిస్ రూమ్, ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ ఫర్ యూ టు ఫైండ్ అవుట్. అదే నేను జస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉంది కనుక్కోండి అంటే యూ హ్యావ్ సో మెనీ ఏరియాస్ టు సర్చ్ ఫర్, విచ్ ఇస్ అ బిట్ స్లోవర్ దాన్ ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్. సో అందుకోసమే జావా అనేది, దో ఇట్ హ్యాస్ లోట్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, ఇట్ ఈస్ అ బిట్ ఫాస్టర్ దాన్ పైథన్. సో ఫాస్టర్ స్లోవర్ అన్నానంటే అర్థం ఇదేదో 1 hour తీసుకుంటుంది, ఇదేదో 1 minute లో అయిపోతున్నది కాదండి. ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ఇన్ మైక్రో సెకండ్స్ విచ్ యూ కాంట్ ఈవెన్ అబ్జర్వ్. ఓకే, ఎందుకంటే మనం యాజ్ అ స్టూడెంట్ మనం చిన్న చిన్న కోడ్స్ మాత్రమే రాస్తాం, మనకు ఆ డిఫరెన్స్ తెలియదు. వెన్ యూ రైట్ లార్జ్ అప్లికేషన్స్, then you'll find the difference in minutes or so and so, because larger applications of course takes large amount of time to perform. So appudu manaki a difference అనేది కనిపిస్తుంది for Python codes and the Java codes. Okay, so that is why you will say Java is faster than Python. Okay, and then the next feature is Java is a little more secure language than Python. Okay, this is less secure. అంటే అసలు సెక్యూరిటీ లేదన్న కాదండి, ఇట్ ఈస్ లెస్ సెక్యూర్ దాన్ పైథన్. ఐమ్ కంపేరింగ్ ఇట్ విత్ పైథన్, అందుకు అలా చెప్పాను. కానీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అసలు సెక్యూరిటీ ఉండదా అంటే కాదు. అలా ఉంటే ఎవరు పైథన్ యూస్ చేయరు కదా అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లో. బట్ ఇట్ వెన్ కంపేర్డ్ టు జావా, ఇట్ ఈస్ అ లెస్ సెక్యూర్ లాంగ్వేజ్ బికాస్ హియర్ దర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. Okay, so I'll just write one Java code here. If you have ever seen it, మీకు అర్థం అవ్వచ్చు. నేను ఒక సింపుల్ జావా కోడ్ రాసి చూపిస్తాను, so that I'll tell you what object oriented means. Okay, so in Java, whatever you write, you must enclose them inside a class. Okay, so let sample అనేది రాస్తుంటే I'll take class sample, and then inside this I have to take public static void main. Okay, and then I have to take string args. ఇలా తీసుకుని సేమ్ కోడే రాస్తున్నానండి దానిలో దీనిలో. I'm adding 2 numbers only for both of them, but look how different both of them looks. So int a is equals to 10, and then int b is equals to 20, and then if I want to print it, I'll be using system.out.println of whatever your a plus b. This and this are the same codes. ఈ రెండిటికి output same అండి, but look at the number of lines. Yes or no? That's why we call Python a simple language when compared to Java. Okay, మీరు ఫస్ట్ లో అన్నారు కదా ఇట్స్ అ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి. ఎందుకు సింపుల్ అంటామంటే ద లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఆర్ వెరీ మచ్ లెస్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ ఫర్ us టు అండర్స్టాండ్ దెమ్. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ రాసిన దాంట్లో ఇజంట్ ఇట్ ఈజీ, ఓకే ఏకి 10 ఇచ్చాం, బికి 10 ఇచ్చాం, రెండుని యాడ్ చేసాను తెలుస్తుంది. బట్ హియర్ వెన్ యూ సీ యూ హ్యావ్ సో మెనీ words that you don't even understand. What is public, what is static, what is main, okay, and class ante enti, ee args enti. Okay, these are all you never understand until unless you don't know that language. మీకు తెలుస్తే అవి ఓకే, తెలియకపోతే if some new student is looking at it who has never touched the programming languages, then for him it is like a alien. అసలు ఏం అర్థం కాదు, అవునా కాదు? బట్ ఇది చూస్తే అట్లీస్ట్ కొంచెం ఐడియా అయినా వస్తుంది కదా, ఎందుకంటే మనం మ్యాథ్స్ లో కూడా అలాగే రాస్తాం A10 B10. మేబీ ప్రింట్ అర్థం కాకపోవచ్చు, బట్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ he or she may be able to understand. So that is why we call Java a complicated language when compared to Python. But if you observe, whatever the code is, everything is enclosed inside class. So a class ante assume this is one class. Okay, దీని లోపల నాకు chairs ఉన్నాయి, tables ఉన్నాయి, I have fans, lights, projector, everything, and this class is locked. Okay, if somebody have to access something inside this class, what he or she must do? They should have the key for this class. Okay, so same alage whatever details you have, everything is enclosed inside this class. If you want to access them, you must always create an object for it. Object is like the key. ఇప్పుడు ఎలా అయితే కీతో ఓపెన్ చేస్తా అంటున్నానో అలాగా టెక్నికల్ టర్మ్స్ లో క్లాస్ కి నేను యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో హూఎవర్ ఈస్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్, దే విల్ ఓన్లీ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద వాల్యూస్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. సో అందుకోసమే జావా అనేది ఇట్స్ అ secured language than Python, because జావాలో ఇట్ ఈస్ అ ప్యూర్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు ఏది రాసినా కూడా అన్ని కూడా క్లాస్ లోపల రాయాల్సిందే అండి. మరి పైథన్ ఎందుకు అలా రాయలేకపోతున్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ పైథన్ డజంట్ హ్యావ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్. యాక్చువల్లీ పైథన్ ఫాలోస్ సెవరల్ పారాడైమ్స్. పారాడైమ్ అనే వర్డ్
అంటే ఏంటి? So this is paradigm. Okay. Paradigm means it is nothing but some set of rules to solve any problem by using a programming language. ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసి మీరు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ కనుక్కుంటే దాన్ని పారాడైమ్ అంటారు. సో ఆ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఎలా వేరీ అవుతాయంటే ఇట్ కెన్ బి అ ఫంక్షనల్ పారాడైమ్, ఇట్ కెన్ బి అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ పారాడైమ్, ఇట్ కెన్ బి అ ప్రొసీజరల్ పారాడైమ్. ఇలా డిఫరెంట్ నేమ్స్ తో ఆ రూల్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. Whatever you looking at here, just నేను డిక్లేర్ చేసి ప్రింట్ చేసిన, దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అ ప్రొసీజరల్ పారాడైమ్. అంటే జస్ట్ ఒక ఆర్డర్ లో రాశాను అంతే. అదే నేను ఇదే లాజిక్ ని ఒక ఫంక్షన్ లోపల పెడితే దాన్ని ఫంక్షనల్ పారాడైమ్ అంట. బికాస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ నాట్ కాల్డ్, అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు కాబట్టి ఫంక్షనల్. అదే నేను సేమ్ థింగ్ ని క్లాస్ క్రియేట్ చేసి కూడా పెట్టచ్చు. then it becomes an object oriented paradigm. So Python less secure, correct, but we always have the chance of making it more secure by introducing object oriented programming into it. Okay, so even Python has object oriented programming, but Java is purely object oriented. Object oriented కాకుండా అక్కడ ఏమి వర్క్ అవ్వండి, కానీ Python లో you can work in any way, either object oriented or functional or procedural. సో మనం ఆ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ ఆఫ్ ఇట్, ప్రొసీజర్ ఏంటి, ఫంక్షన్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి. బట్ as we are at this point where we are discussing about the security, I'm just letting you know this is purely object oriented. That's why it is a little more secure than the Python. Okay, so అందుకే జావాని మనం బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ అప్లికేషన్స్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. So whatever you see the applications that are related to banking and finance, like ICICI వాళ్ళకి iMobile అనే అప్లికేషన్ ఉంటుంది, ఆర్ స్టేట్ బ్యాంక్ కి యోనో అనే అప్లికేషన్ ఉంది. ఇలా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా జావా మీద బేస్ అయి బిల్డ్ అయ్యాయి. ఓకే, అదే if you see the applications that are related to certain enterprise related applications like your Amazon, Netflix, okay, or some applications related to your weather forecast, okay, or some applications related to the gaming, ఎంటర్టైన్మెంట్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ లేదా AI బేస్డ్ అప్లికేషన్స్, అవన్నీ కూడా దే ఆర్ మెయిన్లీ బిల్ట్ యూజింగ్ పైథాన్. ఓకే, ఎందుకు అంటే అక్కడ నాకు సెక్యూరిటీ ఏం అవసరం లేదు కదండి. వాట్ ఐ నీడ్ దేర్ ఇస్, ఐ నీడ్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ బట్ విచ్ ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్. ఓకే, యాక్చువల్లీ Python is very powerful when compared to Java because Python has several inbuilt libraries that are already attached to it. When we install it directly, we'll get all of them. Okay, and there are several libraries that are built on top of Python which makes the task easier. Okay, so like మీరు ఏమైనా పెద్ద క్యాల్కులేషన్స్ చేయాలి, స్టాటిస్టికల్ కంప్యూటేషన్స్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ ఎ లైబ్రరీ ఇన్ పైథాన్. లేదా ఏదైనా విజువలైజ్ చేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ కానీ పై చార్ట్స్ లో అలా చేయాలంటే దానికి ఒక స్పెషల్ లైబ్రరీ ఉంది. ఓకే, అదే నేను జావాలో చేయాలంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ లైబ్రరీస్, ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద లాజిక్ ఫర్ ఇట్, which is very difficult. But ఇక్కడ ఆల్రెడీ నాకు అన్ని క్రియేట్ అయిపోయాయి, జస్ట్ దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడం మాత్రమే ఉంది. దట్స్ వై పైథాన్ ఇస్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు జావా. ఓకే, మరి ఇప్పుడు నేను ఇన్బిల్ట్ లైబ్రరీస్ అని చెప్తున్నాను కదా, వాట్ ఆర్ దోస్ ఇన్బిల్ట్ లైబ్రరీస్? సో బేసికలీ పైథాన్ అనేది ఇట్స్ సమ్ ప్యాకేజ్ కైండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను వీఆర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్, నేను చెప్తున్నాను మీకు ఆ లాంగ్వేజ్ రావాలి, నాకు కూడా అదే లాంగ్వేజ్ వస్తేనే ఇట్ ఇస్ the communication is possible. మనకి లాంగ్వేజ్ రావడం అంటే అర్థం ఏంటండి? వాట్ డస్ దట్ మీన్? సో ఇఫ్ ఐ సే ఐఎమ్ లెర్నింగ్ అ లాంగ్వేజ్, నేను నేర్చుకుంటున్నాను అంటే అర్థం ఏంటి? ఇన్సైడ్ మై బ్రెయిన్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ అ స్పేస్ వేర్ ద థింగ్ రిలేటెడ్ టు దిస్, అంటే ఈ లాంగ్వేజ్ కి రిలేట్ అయిన లెటర్స్ కానీ వర్డ్స్ కానీ సెంటెన్సెస్ కానీ అవన్నీ స్టోర్ అయి ఉండాలి. అవునా? సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ లెర్నింగ్. నేర్చుకోవడం అంటే అదే కదా, నాకు వచ్చు అంటే అర్థం నా బ్రెయిన్ లో దాని రిలేటెడ్ మెమరీ ఉందని, దాని రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉందని, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నోయింగ్ దట్ లాంగ్వేజ్ మీన్. మరి కంప్యూటర్ కి నా లాంగ్వేజ్ అర్థం కావాలంటే సేమ్ దానికి కూడా దాని మెమరీలో ఆ లాంగ్వేజ్ ఉండాలి. అవునా? ఫర్ మై కంప్యూటర్ ద బ్రెయిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్. అవునా, విచ్ వి కాల్ CPU అని అంటాం కదా, దట్ ఈస్ ఫర్ ద ఎంటైర్ కంప్యూటర్. బట్ ఫర్ దిస్ ల్యాప్టాప్ ఇట్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ విచ్ ఇస్ ROM, ROM, read only memory. Okay, RAM అంటే random access memory which is used for the మీరు అప్లికేషన్స్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేయగలుగుతాం అనేది random access memory. నేను ఎన్ని స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాను అనేది ROM which is read only memory. Okay, so ఆ ROM అనేది it is considered to be the brain of my system. ఆ కంప్యూటర్ లో ఆ బ్రెయిన్ లో
దానికి అర్థమైనట్టు. సో గెటింగ్ సంథింగ్ ఇన్ టు ద బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ మీన్స్ నాకు రామ్లోకి ఏదైనా అప్లికేషన్ రావాలంటే నేను ఏం చేయాలి? హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఈ పైథాన్ ని మనం మన సిస్టంలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ only one genuine website that is known as python.org. Okay, so I'll just show you how to do it. So just go to your any search engine, మీకు ఏది కావాలో అది తీసుకోండి, just search python.org. So when you look at the python.org, so you can look at it. Okay, this is the home page for python.org. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను .org అని ఇచ్చాను, అవునా? వై ఇస్ ఇట్ ఆర్గ్? మరి మీరు ఏవైనా వెబ్సైట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే .com .in అలా ఉంటాయి, మరి ఆర్గ్ అంటే ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో అదే నేను జావాకి చూపిస్తాను చూడండి. వాట్ జావా? సో ఇఫ్ ఐ టేక్ జావా, so you can see it is https://www.java.com. okay, and if you observe there is Oracle here. .com ante it's a commercial one. okay, so .com ki .org ki unna difference endante Java is actually maintained by one commercial company called Oracle. Oracle ane oka company Java ni maintain chestundandi. That is a commercial one. Commercial ante enti? Something related with the money. okay, అదే org అంటే it is known as organization which is maintained by the people together. అంతే, there is no give and take of money, there is nothing like that. It is an organization which is maintained by everyone. You can also be part of python.org. okay, మనందరం కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చండి. వాట్ ఎవర్ we know, whatever we understand, we can always contribute to that, but you can't do it for Java because it is not an open one to the public. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ మెయింటైన్ బై ఒరాకిల్. ఏం జరిగినా కూడా వాళ్ళే చూసుకుంటారు. బట్ python.org ఎలా అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఇస్ మెయింటైన్ బై సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. అక్కడ కూడా ఉంటుంది సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ విల్ మెయింటైన్ ఇట్ ఉంటుందండి, కానీ ఒక కంపెనీయో ఒక సింగిల్ ఓనర్షిప్ అనేది దానికి ఏమి ఉండదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మెయింటైన్ బై సెవరల్ పీపుల్ టుగెదర్ హూ విల్ టేక్ వేరియస్ డెసిషన్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద రివ్యూస్ ఫ్రమ్ ద యూజర్స్. ఓకే, యూజర్స్ ఇచ్చిన కంప్లైంట్స్ బట్టి ఆర్ రివ్యూస్ నుంచి వాళ్ళు దాన్ని డెవలప్ చేస్తూ వెళ్తారు. okay, so if you look at the Python, first and foremost thing you can see is about. okay, so here you can find what are all the applications that are developed by using Python. avanni kuda meeku akkada kanipistayi. Then next you can see downloads. okay, if you click on downloads you can see the download the latest version for Windows. సో ఇక్కడ మనకి పైథాన్ డౌన్లోడ్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయండి. సో డౌన్లోడ్ అంటే నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడే. సో టు గెట్ పైథాన్, టు గెట్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ పైథాన్ టు మై సిస్టమ్, ఐ హావ్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్ ఇన్ టు మై ROM. అవునా? సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ విల్ యూస్ దిస్ లేటెస్ట్ డౌన్లోడర్ టు ఇన్స్టాల్ ద పైథాన్. ఓకే, సో పైథాన్ ని మీరు యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఆన్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ బేసికలీ వాళ్ళు విండోస్ కోసం ఇచ్చారు, బట్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఆన్ లైనక్స్ ఆర్ యూనిక్స్ ఆర్ మ్యాక్ ఆర్ ఆండ్రాయిడ్, ఇంకా ఏ అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నా కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు బై జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ దట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, దిస్ విల్ సీ లేటర్. డౌన్లోడ్ ఎలా చేయాలి అన్ని చెప్తాను. ఫస్ట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ దట్ python.org is having, then we can see how to download it and how to deal with the Python's installations. okay, and then if you see at the documentation you can see everything about Python here. okay, if you just click on Python docs, it is like a tutorial for you. సో మనం W3 స్కూల్స్ లో కానీ లేకపోతే గీక్స్ ఫర్ గీక్స్ లో ఇలా డాక్యుమెంట్స్ చూస్తాం కదండి. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ బెస్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ వన్ కెన్ సీ, బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ రిటర్న్ బై ఎనీ ఆఫ్ ద యూజర్, ఎవరో ఆథర్ రాసింది అలా కాదండి. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రిటర్న్ బై ద python.org ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఏ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఉన్నా కూడా, ఏ చేంజెస్ ఉన్నా కూడా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మెన్షన్ హియర్. okay, it's a very huge document. You'll find everything in here. Installation nunchi, so download చేసుకుంటే you will get it in the PDF format. You'll have everything installation nunchi దానిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ గురించి you'll have everything inside the docs. okay, so you can always have this inside your system as long as you are learning the Python language. okay, this is one thing. And then if you move on to the next one, if I just go back, you have community. సో కమ్యూనిటీ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ లైక్ ద పీపుల్ టుగెదర్. కమ్యూనిటీ అని ఎవరిని అంటామండి? గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని కమ్యూనిటీ అంటాం. సో పైథాన్ కమ్యూనిటీ అంటే నేను ఆర్గనైజేషన్ అని ఎందుకు చెప్పాను? ఇట్ ఈస్ రన్ బై ద పీపుల్ టుగెదర్. ఓకే, నాట్ బై ద సింగిల్ మొనార్కీ అనేది అక్కడ ఏం లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ దెర్ ఆర్ సెవరల్ థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ షేర్.
there'll be all of the people, all of the users of this Python who will be sharing their లైక్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని షేర్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళ ఫెయిల్యూర్స్ ని షేర్ చేసుకుంటారు. ఇవన్నీ ఎక్కడ చేస్తామంటే యూ కెన్ గో ఇన్సైడ్ ద ఫోరమ్స్. సో ఫోరమ్స్ అంటే ఇట్స్ ద ప్లేస్ వేర్ పీపుల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, నాట్ త్రూ టాకింగ్, త్రూ ద మెసేజింగ్, డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చండి. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో హియర్, యూ హ్యావ్ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్ హియర్ ఫర్ ఇట్. Okay, if you select any of that, if I just take some English one, you can see everything is mentioned here. Okay, so codex gurinchi evaru rasaru, it's a coding agent of OpenAI ani. And then you have some other things like, so they're asking questions, is anyone else choosing not to use AI for programming? So you can ask any of your doubts. Meer ఏ doubts కావాలన్నా కూడా you are always free to ask here. Okay, so you can keep on seeing, so you can vote for them. If you like that, you can upvote for it. If you don't like, you can, so మనకి like dislike లాగానే అండి ఇది. ఓకేనా? సో ఎన్ని upvotes ఉంటే, so you can always message here. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే you can click here and you can always join that conversation here. ఓకేనా? సో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే యూ కెన్ బేసికలీ యూజ్ సమ్ సైన్ ఇన్. అఫ్ కోర్స్ ఎందుకంటే ఎవరు చేస్తున్నారని వాళ్ళకి తెలియాలి కాబట్టి యూ కెన్ సైన్ ఇన్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ దట్ కాన్వర్సేషన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, మీకున్న డౌట్స్, వాళ్ళు చెప్పిన దానిలో మీకు ఏమైనా రాంగ్ అనిపించిందా, మీకు ఏమైనా రైట్ అనిపించింది, లేదా ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ టాక్ టు దెమ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫారమ్స్ వేర్ దీనిలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా కూడా యూ కెన్ సాల్వ్ అవుట్. ఆర్ లెట్స్ సే ఒక కొత్త వర్జన్ ఆఫ్ పైథాన్ వచ్చిందండి, మేబీ యూ ఆర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఫర్ యూజింగ్ ఇట్. ఓకే, మీరు అనుకోవచ్చు మ్యామ్ మేము ఎలా అవుతామో, ఎంతో మంది యూస్ చేసి ఉంటారు కదా. బేసికలీ ఏం జరుగుతుందంటే వెన్ యూ గోయింగ్ టు ద కంపెనీస్, ఐటీ ఏదైనా తీసుకున్నా, మనం జనరలీ కొత్త అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయమండి. విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్స్ దట్ వర్ ఆల్రెడీ డిజైన్. మీరు జనరలీ దాని మీద అప్డేట్స్ చేయడము, లేకపోతే దాన్ని షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ టు అనదర్ అలా చేస్తూ ఉంటాం. సో అక్కడ అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ రాసిన కోడ్ అంతా కూడా ప్రీవియస్ వర్జన్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అంతెందుకు ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అయిన టైంకి నేను నా సిస్టంలో పైథాన్ డౌన్లోడ్ చేసిన దానికి దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. నౌ ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి సమ్ 3.15 పాయింట్ సంథింగ్ లో రన్ అవుతుంది, బట్ ఇన్ మై సిస్టమ్ ఇట్ వాస్ 3.1, 2.6. ఓకే, ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఇయర్ అగో, అంతే, ఇయర్ ఆర్ 1.5 years అగో అలా ఉండింది. బట్ 1.5 years లోనే అంత వర్జన్ చేంజ్ ఉంది. అదే కంపెనీస్ లో 2-3 years ముందు రాసిన కోడ్ అయితే there will be a lot of version changes. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా మిమ్మల్ని అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయమన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, మీరు ఆ వర్జన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీరు చేస్తారు. అప్పుడు మీకు ఏవైనా ఇష్యూస్ రావచ్చు. యూ మైట్ బి ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ బీయింగ్ పాసిబుల్ దేర్. అప్పుడు యు ఆర్ డెఫినెట్లీ మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ విల్ అప్రోచ్ గూగుల్ or ChatGPT, whatever it is. What if it wasn't discussed anywhere else? Okay, you can always post that in the forums. So the people who have actually created might also respond to it, because ఎందుకంటే ఎవరికి తెలియదు అనుకోండి, they might respond to it. అలాగా మీకు ఏ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ అంటే చిన్న చిన్న వాటికి కాదండి. If it is very big one that is not available anywhere, you could always post in the forums. Okay, that is what is forums meant for. And then if you go for the next thing, okay, let me just go back. Yeah, so forums tarvata you can see news. So latest Python news అన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. And then you have events. Okay, Python related events, coding programs జరుగుతుంటాయి, అవన్నీ కూడా మీరు ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. ఈ మొత్తం python.org అంతా this is for free. It's an open source one. It is not something like you have to sign in or you have to do that, you have to do this, you have to pay, అలా ఏం లేదండి. Everything is free for you. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇంపార్టెంట్. దీనిలో మనకి చాలా లైబ్రరీస్ కూడా ఉంటాయండి. సో వెనెవర్ యూ జస్ట్ ఓపెన్ హియర్ అండ్ అబౌట్, సో మీరు ఇక్కడ తీసుకుంటే దెన్ అండ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే హావ్ సెట్ పైథాన్ ఇస్ పవర్ఫుల్ అండ్ ఫాస్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ సెవరల్ ఇన్బిల్ట్ లైబ్రరీస్ లైక్ యాజ్ ఐ హావ్ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్, NumPy, Pandas, Matplotlib అనే కొన్ని లైబ్రరీస్ చాలా ఉంటాయి విచ్ విల్ మేక్ అవర్ టాస్క్ ఈజియర్. ఓకే, అందుకోసమే పైథాన్ అనేది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ అండి. ఇప్పుడు ఈ నాలెడ్జ్ అంతా నాకు కావాలి, నా సిస్టంలో కావాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి? Of course, I have to download it. So just go into the downloads. So you can see the latest version of Python here. Okay, so if you just click on this, so download Python install manager. So for doing every task, there'll be a person. So ఇప్పుడు ఒక CEO డైరెక్ట్ గా పని ఏం చేయరు కదా, who will do it? His or her manager or PA అలా చేస్తారు కాబట్టి, అలాగే మనం Python ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే we have to install its manager. ఓకే, లేక ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ పైథాన్ అండి. లేదు అలా వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ గెట్ స్టాండ్ అలోన్ ఇన్స్టాలర్ ఫర్ పైథాన్ ఆల్సో. అంటే నాకు మేనేజర్ చేయడం కాకుండా డైరెక్ట్ అదంతకలే ఇన్స్టాల్ అవ్వాలంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గెట్ ద స్టాండ్ అలోన్ ఇన్స్టాలర్. దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ వన్ ఫర్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్స్. ముందు ఇలా లేదు, డైరెక్ట్ గా నేను చేసుకునేప్పుడు 1, 2, 1, 3 వీటన్నిటికీ డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టాలేషన్ ఉందండి. నౌ రీసెంట్లీ దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ మేనేజర్ వర్షన్ అండ్ సెపరేట్ స్టాండ్ అలోన్ వర్షన్స్.
ఓకే, అది కూడా వద్దు, నాకు ఇంకా ప్రీవియస్ వర్జన్స్ కావాలి. బికాస్ లెట్స్ సే నా ప్రాజెక్ట్ ఏదో 3.11 పాయింట్ సమ్ వర్జన్ లో డిజైన్ చేశారు. సో ఇప్పుడు నేను ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేయాలి అనుకోండి, నా సిస్టమ్ లో కూడా అదే వర్జన్ ఉండాలి కదా. కాబట్టి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ సమ్ ప్రీవియస్ వర్జన్స్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ ప్లాట్ఫామ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్. సో మనది విండోస్ కాబట్టి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ విండోస్. సో యూ కెన్ సీ ఆల్ ద వర్జన్స్ హియర్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్. సో మీరు అన్ని వర్జన్స్ కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు. 13.4, 13.3, 12.10, ఓకే, 13.2. సో ఇక్కడ మీకు అన్ని ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 64-bit, 32-bit, ARM 64 ఇలా అంటున్నాయి. వాట్ ఆర్ దీస్ థింగ్స్? దిస్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఆర్ కంప్యూటర్ ఇస్ హ్యావింగ్. కొంతమంది 32-bit కంప్యూటర్స్ అవుతాయి, కొంతమంది 64 బిట్స్ ఉంటుంది, కొంతమంది ARM 64 అని ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ based on the OS we are having, we'll choose the download installer there. But most of us nowadays we are using is 64-bit only. ఓకేనా? సో మీరు ఏ వర్జన్ కావాలో ఆ వర్జన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, లుక్ అట్ ద నోట్ బినీత్ ఇట్. ఏ వర్జన్ తీసుకున్నా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 3.13.2. ఓకే, దాన్ని వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? నోట్ దట్ పైథాన్ 3.13.2 కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఆన్ విండోస్ 7 ఆర్ అర్లియర్. ఇఫ్ somebody is using Windows 7 yet, they can't use this version of Python in them. ఓకే, సో ప్రతి దానికి వాళ్ళు నోట్ కూడా ఇచ్చారండి, ఇది ఏ దాని మీద యూజ్ అవుతుంది, దేని మీద యూజ్ అవ్వదు అని. అండ్ వాట్ ఇస్ దిస్ డేట్ రిలీజ్, ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది అని. సో ఈ 12.9 అనేది Feb 4, 2025 లో రిలీజ్ అయింది. అందుకే నాకున్నది ఏంటి 12.6 విచ్ వాజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్స్ జూన్ ఆర్ ఆగస్ట్, సంథింగ్ అరౌండ్ దట్ టైమ్. ఓకే, సో దాని తర్వాత దేర్ ఆర్ సెవరల్ వర్జన్స్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్. అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ని వర్జన్స్ ఏమి ఉండవండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు 12.8 ఉంది, మేబీ 12.9 ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, 12.10 ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకు అంటే దే మైట్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సెవరల్ వర్జన్స్, కరెక్ట్, బట్ అన్ని స్టేబుల్ వర్జన్స్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. దెల్ బి సమ్ అన్స్టెబిలిటీస్ ఇన్ ఇట్, దట్స్ వై దెల్ రిమూవ్ దట్ వర్జన్స్ అండ్ దెల్ ఇంట్రడ్యూస్ ద నెక్స్ట్ వర్జన్. ఓకే, సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐల్ బి టెలింగ్ యూ అబౌట్ హౌ ఇస్ ద వర్జనింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్సో. అసలు ఆ వర్జన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. మనం ఊరికే 3.12.67 అంటున్నాము, మరి అక్కడ నుంచి 1.3కి ఎలా వచ్చింది? పోనీ 3 పాయింట్ అంటే ఫస్ట్ లో నాకు 1.2 కూడా ఉంటాయి, మరి 2 నుంచి 3కి ఎలా వచ్చింది? ఓకే, సో ఈచ్ ఆఫ్ ద వర్జన్ హ్యావ్ సమ్ స్పెషల్ నేమ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. సో అవి ఎందుకు చేంజ్ అవుతాయి, ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అనేది కూడా మనం చూడొచ్చు. బట్ కరెంట్లీ మనకేంటి, ఆబ్వియస్లీ మనం లేటెస్ట్ వర్జన్ మీద వర్క్ చేయాలి కాబట్టి యూ కెన్ చూస్ దట్ లేటెస్ట్ వర్జన్. సో లేటెస్ట్ వర్జన్ మీరు పైథాన్ ఇన్స్టాల్ మేనేజర్ తో చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్స్టాల్ మేనేజర్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పిప్. ఓకే, పైథాన్ ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజెస్ అనేది దాని ఫుల్ ఫామ్, పిఐపి అని అంటారండి, పైథాన్ ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజెస్ అనేది. సో పిప్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ద మేనేజర్ ఫర్ ద సిఇఓ. ఇప్పుడు సిఇఓకి పని ఏదైనా చేయాలంటే మేనేజరే చూసుకుంటారు కదా, సో అలాగే పైథాన్ ఏ టాస్క్ చేయాలన్నా కూడా పిప్ చేస్తుంది ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. అది మనకి కరెంట్ కోర్ రన్ అయ్యేంత వరకు మనకి ఏం ప్రాబ్లం రాదండి. వెన్ ఎవర్ యూ ట్రై టు డీల్ విత్ ద లైబ్రరీస్ విచ్ ఐ హావ్ టోల్డ్, అప్పుడు మనకి పిప్ తో యూజ్ ఉంటుంది. బికాస్ I want Python to install something into my system, which Python doesn't do directly, it is done by pip. సో ఆ పిప్ తో పాటు మీకు ఇన్స్టలేషన్ కావాలనుకుంటే మీరు యూ కెన్ చూస్ దట్ ఇన్స్టాల్ మేనేజర్. లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ చూస్ డైరెక్ట్లీ ఓన్లీ పైథాన్ తీసుకోవచ్చు. మళ్ళీ మనం ప్యాకేజెస్ ఆర్ లైబ్రరీస్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు అప్పుడు పిప్ మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో బెటర్ చూస్ ఫర్ ద ఇన్స్టాల్ మేనేజర్ ఓన్లీ సో దట్ యూ విల్ గెట్ పిప్. So pip used to be 25.1 earlier for many years. Recently it got changed to 25.2 version. Okay, Python upgrade అయినట్టే పిప్ కూడా అప్గ్రేడ్ అవుతూ వెళ్తుందండి. ఓకేనా? బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎవ్రీ వర్జన్ ఆఫ్ పైథాన్ కి ఒక కొత్త వర్జన్ ఆఫ్ పిప్ ఏం రాదు. దట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్, బట్ బేస్డ్ ఆన్ సర్టెన్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది. కొన్ని వర్జన్స్ కి 25.1 ఉంటుంది, అంతకు ముందు వాటికి 25.0 ఉండొచ్చు, అంతకు ముందు వాటికి 24.87 అలాగా కొన్ని సెట్ ఆఫ్ వర్జన్స్ కి ఒక్కొక్క వర్జన్ ఆఫ్ పిప్ వర్క్ అవుతుంది. కరెంట్లీ మనకున్నది 25.2 విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ రీసెంట్ వర్జన్ ఆఫ్ పిప్. సో దాంతో పాటు నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ click on the download Python package manager. So just click on it. So it started downloading into your system. Okay, so once it gets downloaded, yeah, so now it is done. Just open in the folder. నేను ఇంకా రన్ చేయట్లేదండి. So if you look at the file, what kind of file it is? MSIX అని ఉంది. What is the kind of file it is showing me? If you double click on top of it,
what is happening? It is trying to install into your system. Okay, it is nothing but an executable file basically. Okay, కానీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే see, it is a Python install manager. అవునా? సో మేనేజర్ కాబట్టి it is asking us, it's asking me a question. నేను Python ని ఇన్స్టాల్ చేయాలా లేదా అని. So if you look at it, so it is saying this is a Python software foundation 25.2 అనేది ఏంటి నా పిప్ యొక్క version అండి అది. Then after that this is the source C users HP downloads. ఈ మేనేజర్ అనేది ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. This is the default location. మనమేం ఇవ్వట్లేదు, బై డిఫాల్ట్ ఆ లొకేషన్ సెట్ అవుతుంది, అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ దీని క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి అంటే ఇట్ యూజెస్ ఆల్ ద సిస్టమ్ రిసోర్సెస్, సిస్టమ్ అంతా యూస్ చేస్తుంది. రైట్ రిజిస్ట్రీ ఎంట్రీస్ అండ్ ఫైల్స్ దట్ ఆర్ నాట్ క్లీన్డ్ అప్ ఆన్ అన్ఇన్స్టాల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే నా దగ్గర ఆల్రెడీ పైథాన్ ఉంది నా సిస్టమ్, నేను మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను అని అనుకోండి, ఆర్ నేను ప్రీవియస్ గా అన్ఇన్స్టాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసిన ఏమన్నా కొన్ని లెఫ్ట్ బిహైండ్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని అన్నిటిని కూడా రిమూవ్ చేసి ఫ్రెష్ గా అది ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ పైథాన్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ చెక్ బాక్స్ హియర్ లాంచ్ వన్ రెడీ. ఓకేనా? మీరు ఒకవేళ అది ఇన్స్టాల్ అవ్వగానే ఓపెన్ అవ్వాలి అనుకుంటే మీరు లాంచ్ వన్ రెడీ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు. లేదా ఇఫ్ యూ జస్ట్ అన్చెక్ దట్ చెక్ బాక్స్, అది జస్ట్ మీ దాంట్లో ఇన్స్టాల్ అయిపోయి ఇట్ విల్ బి సెట్. ఓకేనా? సో దిస్ వన్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ బికాస్ నా సిస్టంలో ఆల్రెడీ పైథాన్ ఉంది. If I try to do it, what happens? I'll be having two versions of Python and there'll be a clash in between both when I try to run a command. Okay, na? Always keep one version of Python into your system. I'll tell you, ma'am, ఇప్పుడు నాకు సిస్టంలో ఒక వర్జన్ కావాలి, మరి నేను ప్రాజెక్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు ఇంకో వర్జన్ కావాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఫర్ దట్ దెర్ ఇస్ అ సపరేట్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో వెనెవర్ విల్ బి, నేను ఇంకా పైథాన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు you will be introduced to a IDE called PyCharm. సో దానిలో ఎలా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి విత్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ స్టార్ట్, దెన్ ఓన్లీ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు కోడ్. ఓకేనా? మనం ఏ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నా దానికి బేస్ ఫౌండేషన్ లేకుండా ఏది మనకు అర్థం కాదు. అవునా? మనం కోడ్ రాసేస్తాం, సరే మీకు అన్ని తెలిసినచ్చు, కోడ్ అంతా రాసేసారు, కోడ్ రాసినంత మాత్రం సరిపోతుందా అండి? యూ షుడ్ నో హౌ టు రన్ ఇట్, వేర్ టు రన్ ఇట్, వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ టు రన్ ఇట్. ఇవన్నీ తెలియకపోతే మీరు ఎంత పెద్ద కోడ్ రాసినా వేస్ట్. అవునా కాదు? ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ కి ఫౌండేషన్ డీప్ గా లేకపోతే మీరు ఎన్ని ఫ్లోర్స్ కట్టినా ఏం ఉపయోగం అండి? ఇజంట్ ఇట్ వేస్ట్? సో అలాగే మీరు ఎంత డెప్త్ లో మీరు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, లైబ్రరీస్, అంత పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసి లాస్ట్ కి మీరు దాన్ని రన్ చేయలేకపోతే, ఎక్కడ రన్ చేయాలో తెలియకపోతే ఇట్ ఇస్ వేస్ట్. సో దట్ ఇస్ వై వీఆర్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఫస్ట్. ఓకే, సో వన్స్ దిస్ ఇన్స్టలేషన్ ఇస్ డన్, సో ఆ ఇన్స్టలేషన్ మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే, సో ఇన్సైడ్ యువర్ LMS, ఓకే, మీకు మెటీరియల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాం కదా, దాంట్లో వీ హ్యావ్ కెప్ట్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఫర్ ఇట్ ఆల్రెడీ వైల్ ఇన్స్టలేషన్. ఎందుకు అంటే యాజ్ అ ట్రైనర్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఉంటాం కాబట్టి, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ ఫర్ us to do the installation again, right? So I have mentioned everything inside your material. Just go down to your core Python. మీ ఫస్ట్ ఇంట్రడక్టరీ సెషన్ ఉంటుంది దాంట్లో, ఇఫ్ యూ జస్ట్ డౌన్లోడ్ యువర్ మెటీరియల్, so you can look inside the material that there are certain screenshots for it, so you can see. Okay na? This is the first one where you can start the installation. ఇది బేసికలీ దేనికంటే స్టాండ్ అలోన్ చేసినప్పుడు అలా కనిపిస్తుందండి. బట్ ఇప్పుడు మనకి ప్యాకేజ్ మేనేజర్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ షోన్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టాల్ పైథాన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు కనిపించేది ఇదే. ఓకే, సో దీనిలో మీకు 2 things ఉంటాయి. 1 second, I'll just, can you see it clearly? Is it okay? సో ఇక్కడ మీకు 2 things ఉంటాయి చూడండి. వన్ ఇస్ ఇన్స్టాల్ నౌ అండ్ కస్టమైజ్ ఇన్స్టాలేషన్. Okay, so install now and customize installation ante those are 2 things, just like you're buying a ready-made dress or you're giving us dress for stitching. Okay, so ready-made dress ante enti, ava already some measurements to stitch అయిపోయి ఉంటాయి, మనం will fit it, I will take it and make the fittings. అదే customization అంటే నాకు కావాల్సినట్టుగా, నాకు కావాల్సిన డిజైన్ లో, కలర్ లో నేను ఒక డ్రెస్ ని స్టిచ్ చేయించుకుంటే దట్ ఈస్ కస్టమైజేషన్. సో సేమ్ హియర్ ఇన్స్టాల్ నవ్ లో నేను ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది ఆల్రెడీ ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ లొకేషన్ సెట్ అయిపోయి ఉంటుంది. అలా కాకుండా నాకు ఆ లొకేషన్ లో వద్దు, నాకు వేరే లొకేషన్ లో కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ క్లిక్ ఆన్ కస్టమైజ్ ఇన్స్టాలేషన్. దేర్ యూ విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ ఆప్షన్స్ అలాంగ్ విత్ ద లొకేషన్. మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, లైక్ మీకు ఆ పిప్ ఇన్స్టాల్ చేయాలా వద్దా, ఓకే, అండ్ మీకు అది డెస్క్టాప్ మీద ఫోల్డర్ కావాలా వద్దా, ఇలాంటి చెక్ బాక్సెస్ కూడా చూపిస్తుంది. సో జనరలీ విల్ చెక్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, అండ్ విల్ సెట్ ద లొకేషన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. యాజ్ అ learner, as a student,
Never go for customization. Okay, take the predefined installation only. Okay, so predefined ante it will always be C users and whatever your username is akkada, that is home. Generally home antam kada, danne C, inside C location it will be users. Users lo నాకు చాలా users ఉండొచ్చు system కి. సో మీది ఏదైతే user ఉంటుందో ఆ user లో inside that you will have app data, local programs and then Python 3.12 or this is the version of Python which are you are installing. ఇక్కడ వాళ్ళ ఇన్స్టాలేషన్ అప్పుడు 3.8 ఉంది కాబట్టి 3.8 చూపిస్తుంది. ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ 3.12, సో ఐ విల్ హ్యావ్ 3.12. మీరు ఇప్పుడు 3.14 ఏదైనా చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు 3.14 అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో no need to do anything, just click on install now for this and continue. Okay, అది continue అయిన తర్వాత it will start the installation like this. Once this entire installation is done, okay, your Python is ready to use. Okay, so Python మన సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ అయింది అంటే అర్థం ఏంటండి, డౌన్లోడ్ అయిపోయింది అంటే అర్థం my system is having the knowledge of understanding the Python language. So if you try to communicate it with Python now, it will understand. ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ తో పైథాన్ తో సిస్టమ్ తో నేను పైథాన్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడాలి అంటే మళ్ళీ సేమ్ థింగ్, 2 things ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడాలంటే డైరెక్ట్ గా నేను కెన్ ఐ టాక్ టు ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ సమ్ లైక్ నేను వోకల్ గా మాట్లాడగలుగుతాను దాంతో? I can't. So everything is done by giving the instructions. సరే, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాం బాగానే ఉంది. ఇలా నేను ఒక కోడ్ రాసాను, దీస్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వి కాల్. మరి ఇది నా సిస్టమ్ కి నేను ఇవ్వాలి, రన్ చేయమని చెప్పాలి అంటే దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు రన్ అ కమాండ్ ఫర్ ఇట్. ఎలా అయితే జావా కమాండ్ రన్ చేసామో పైథాన్ కి కూడా ఒక కమాండ్ రన్ చేసి చెప్తాం. ఓకే, సో దట్ కమాండ్ విల్ బి సీయింగ్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. సో టుడేస్ టాస్క్ ఫర్ యూ ఇస్ పైథాన్ ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి? యూ హ్యావ్ టు గో టు python.org. okay, always and always remember whenever you look into python.org, ఇక్కడ మీరు let me go here, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే look at this, is it showing connection secure? Because it is a website with HTTPS. S అంటే secure connection అండి. Always and always you must use the executable files from the website whose connection is secure. Never ever touch the executable files that are from the unknown source. మనకి జీమెయిల్స్ లో వాటిలో అంత స్పామ్ మెయిల్స్ వస్తుంటాయి కదండి, ఏదో క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ అంటారు, అది టెల్ సెవెరల్ థింగ్స్. మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు అది పోస్టర్ లాగే ఓపెన్ అవ్వచ్చు, కానీ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో దెల్ బి సెవెరల్ థింగ్స్ లైక్ సమ్ మలేషియస్ సాఫ్ట్వేర్ మీ సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మీ పాస్వర్డ్స్ అవన్నీ హ్యాక్ చేయడానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. అగైన్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ మీకు కనిపించదండి, జస్ట్ లైక్ అప్లికేషన్స్ మీ యాప్స్ కనిపించినట్టు అది కనిపించదు, ఇట్ విల్ బి ఇన్విజిబుల్. సో వాట్ ఎవర్ యూ టైప్, వాట్ ఎవర్ యూ డూ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్ దర్. అందుకే always and always remember, whenever you see an executable file, never directly open it until unless you know it is from a genuine source. Never try to open it. Okay na? So అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారా, సిస్టమ్ మీ వాట్సాప్ లో కూడా ఏమైనా ఫైల్స్ వచ్చినప్పుడు when you try to open, it will tell you that it is a harmful file, are you sure to open it అనే ఒక నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది. బికాస్ సర్టెన్ ఫైల్స్ లైక్ .apk కానీ .exe కానీ ఇవన్నీ కూడా those are the files that will immediately be executed on the click. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏమి ఉండదు దానికి, కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ మచ్ కేర్ఫుల్. అందుకే వెబ్సైట్ మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, జస్ట్ python.org అని కొట్టడం కాదు, ఇట్ షుడ్ బి అ సెక్యూర్ కనెక్షన్ విత్ HTTPS. ఓకే, ఆ వెబ్సైట్ నుంచే క్లిక్ ఆన్ ద Python ఇన్స్టాల్ మేనేజర్ and then click on install Python. Everything will go smoothly. Just take the normal one, install now తీసుకోండి, no need to go for customization. లేదు customization కావాలంటే you can always select the location you want. Okay, then once that is done, tomorrow session I'll tell you how to check whether it is installed correctly or not. Installation అయిపోయింది కరెక్టే అండి, కానీ one must always do a clean installation. Clean installation అంటే అర్థం there are 3 steps to verify in Python to say that Python is cleanly installed in my system. ఇన్స్టాల్ అయిపోయి ఉంటుందండి, కానీ ఏమన్నా కొన్ని మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, దానిలో ఇన్బిల్ట్ గా లైబ్రరీస్ మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. వెన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ఇస్ నాట్ ప్రాపర్, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద పవర్ ఇష్యూ మీ ల్యాప్టాప్ ఆఫ్ అయిపోయినా, ఓకే, లేకపోతే మధ్యలో ఏదైనా ఇంటరప్ట్ అయింది అనుకోండి, నెట్వర్క్ ఏదైనా ఇంటరప్ట్ అయ్యి ఇష్యూ వచ్చినా, అలాగా కొన్నిసార్లు అది ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఆగిపోతుంది, ఫుల్ ఇన్స్టాలేషన్ అవ్వదు. ఓకే, అండ్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ దో ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇన్స్టాల్, లాస్ట్ లో ఇన్స్టాలేషన్ ఫినిష్డ్ అని చూపిస్తుంది, బట్ స్టిల్ కొన్ని సిస్టమ్స్ లో ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాపర్ అవ్వదు. ఇట్ మే బి బికాస్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇట్ హ్యాస్, ఆర్ ఇట్ మే బి బికాస్ ఆఫ్ ద మెమరీ. కొన్నిసార్లు మన సిస్టమ్ లో మెమరీ ప్రాపర్ గా లేకపోయినా కూడా క్లీన్ ఇన్స్టాలేషన్ జరగదండి.
సో అసలు క్లీన్ ఇన్స్టాలేషన్ జరిగిందా లేదా చెక్ చేయడానికి we have 3 steps here. Okay, first install them into your system and come back tomorrow, and we'll open your systems here and I'll show you 3 steps to check whether the installation is clear or not. Okay, so once that is done, then we can be assured that my Python is cleanly installed in my system. Okay, and one more important thing is whenever you're installing, so ikkada meer observe cheste, you have one checkbox beneath where add Python 3.8 to path or whatever your version is to path అని వస్తుంది. Always check that box. I'll tell you that is one of the part of your clean installation. Okay, always check that box. అసలు path అంటే ఏంటి, అది ఎక్కడ ఉంటుంది, నా path ఎలా ఏం యాడ్ అవుతుంది దానిలోకి, అదంతా కూడా I'll show it in the next class. Okay, because it's a continuity, I can't stop here and go for it tomorrow. So we'll have a continuous session. Then I'll show you the first Python program, how to run first Python program, not with IDE, without IDE, just command prompt లో ఎలా రన్ చేయాలి. బికాస్ ఈ ఐడిఈస్ అన్ని మనకి కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి వచ్చినవండి, అంతకు ముందు మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ యూస్ చేసి రన్ చేసాం ఏదైనా కూడా. ఓకే, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ షెల్ ఆఫ్ మై సిస్టమ్. డైరెక్ట్ గా నేను సిస్టమ్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం, నాట్ త్రూ అన్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఎలా రన్ చేస్తాం, దెన్ దానివల్ల ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఎందుకు ఐడిఈస్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాయి, and then we'll see the first program or first project creation inside an IDE. Then we'll start our basics, starting from the data types. Okay, na? Right. Okay then, so I'll end the session for today here.